Okay. Again, friends, the third is the an electric generator. Electric generator म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये जिथं रूपांतर केलं जातं तो कन्व्हर्टर आहे. आणि हा जो कन्व्हर्टर आहे एनालॉग टू electrical energy conversion. It consists of a coil about a shaft axis, and with the shaft is rotated in the strong magnetic field. By electromagnetic induction, current is induced in a coil. Thus, the mechanical energy is hence the wind energy is finally converted into electrical energy. Here, there is the shaft is rotated inside the electromagnetic field. That is the that is the magnetic field is to be produced due to the electrical energy. And in that region, that axis is rotated with the high speed, and due to the rotation of the axis, that mechanical energy is converted into electrical one. And here the wind is converted into mechanical energy in the form of rotation of the axis. And again, rotation of axis is converted, these are rotated in the field of magnetic field. Then that rotations are converted into electrical energy. In this way, the wind energy is converted into electrical one. Again, installation unit. इन्स्टॉलेशन युनिट म्हणजे हे सगळ्याच्या सगळं ज्या युनिटमध्ये ठेवलेलं असतं त्याला नेसल असं म्हटलं जातं. आणि नेमकं नेसल काय आहे, नेसल कसं आहे ते आपल्याला इथं लक्षात येईल. And assemblies of the wind turbine gear and generator and control gear are mounted in a housing is called as a nacelle, and associated civil work with the tower electrical and mechanical auxiliaries control panel etc. All that auxiliaries or the auxiliaries are to be kept in a safety box of a cement concrete, which is made up by the cement concrete. That is that box is the permanent, because we know that that box is kept in a summer season, winter season, and in rainy season. It will be affected by the storm, wind, high velocity wind. Then, to do not occur the damage to that nacelle or the safety box, so it will be made by the cement concrete. Here, such a safety box in which all accessories are to be protected and they will be fixed, that is known as a nacelle. That is nacelle, NACELLE as a nacelle unit. Again, the wind turbine with the gear chain, electric generator, and other installation subunit form the unit, and that will be known as a wind turbine generator unit. आणि या सगळ्यालाच मित्रांनो काय म्हटलंय सांगा, विंड टर्बाइन जनरेटर युनिट असं म्हटलेलं आहे. इट मे बी ऑफ द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस or vertical axis also. Okay, then types of the generator, just I tell here, that is the horizontal wind turbine generator and vertical wind turbine generator are the two types of the wind turbine generator unit. The wind turbine gears generator together form a wind turbine generator unit at a wind farm. For several such units which operate in a parallel and feed electrical energy to an isolated loads or the critical grid. The wind turbine generator units have different types.
that is based on the axis. दोनच टाइप्स आहेत ज्या ऍक्सिस वरती बेस्ड आहेत. वन इज हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर युनिट HAWT. Second is the vertical axis wind turbine generator unit, that is VAWT. In HAWT generator, the axis of the wind turbine is horizontal and the blades axis is the horizontal and blades are perpendicular to vertical plane. That is, they will be in vertical plane. Axis is in horizontal plane and blades is in a vertical plane, means the perpendicular angle is to be formed here. The wind turbine gears generator together form a wind turbine generator unit. A wind farm has several such units to operate in parallel and feed electrical energy to isolate the load in the form of electrical grid. The wind turbine generator unit has different types. One is a HAWT, that is a horizontal axis wind turbine, and other is the vertical axis wind turbine generator units. In HAWT generator unit, the axis of the wind turbine is horizontal and blades of the rotor or the hub rotates in vertical plane. That is, the perpendicular angle between the axis and blade is to be formed, it is to be performed in this unit. This unit are manufactured very wide and are commonly used, and their ratings is about the 3 megawatt. एक windmill है. A single windmill can produce the 3 megawatt electrical energy. That is the much of the energy. Then HAWT, that is the horizontal axis wind turbine generator, has a different configuration as the following. Number one, propeller type horizontal axis. Propeller types the horizontal axis, so it has small, medium and large rating about the 15 kilowatt to 3 megawatt. A single blade design for the small rating and double and triple blade design for the medium and large rating. Friends, the mono blade propeller are used for the small scale. Two blade propeller are, that is the twin असं म्हटलं जातं. Twin blade propeller are used for the medium scale energy production and tri blade तीन blade असणारं नेहमी, it is used for the large wind energy production. That is just here shown, that is the generator, that is the single blade for the small rating and double blade for the double and triple blade for the large and medium ratings. These turbine are to be used according to the load. If the load is higher, then the tri-blade propeller are is used, and if the requirement of the electrical energy from wind energy is very less, then the monoblade propeller or the wind turbine generator unit is used. The space frame rotor, that is the man's fourth design, and it is the very large rating. It is ranges from 3 megawatt to 14 megawatt, and it has large framed space structure like the Gantt, that is the Gantt wheel, and support the blade of a two parallel vertical plane in symmetrical radical fashion. याच्याही पेक्षा मोठा असेल तर आपण कोण यूज करतो, दॅट इज द स्पेस फ्रॉम द रूटर. मॅन्सफोर्थ डिझाईन यूज करतो. इन मॅन्सफोर्थ डिझाईन द आउटपुट ऑफ द विंड एनर्जी इज व्हेरी व्हेरी लार्ज. इट इज रेंजेस फ्रॉम 15 kilo, sorry, it will be ranges from 3 megawatt to the 14 megawatt. That will be the large energy wind propeller are to be used, and their structure are the different. Again, third one,
The windmill type multi-blade design will be also used, but it will be expensive and it provides the damage in large velocity wind. Here, the several blades with increasing the wind and with the slant are arranged symmetrically around the central rotable hub, that is the central shaft and hub, that will be known as a central rotable hub, and it is a traditional design used for the pumping set and not power plant. Here pumping setसाठी यूज केलं जातं. Again, one of the very important part or the important design of the vertical axis wind turbine unit, that is bicycle wheel multi-blade design. Bicycle wheel multi-blade design है. In this case, the several blades are arranged radially like the spokes of the bicycle wheel, but with certain wind and slant. Similar windmill type design is above, and the pumping set is not a power plant. अगदी बायसिकल सारखं असतं. बायसिकलचा जसा सेंट्रलचा ऍक्सिस असतो आणि स्पोक्स जसे असतात तसे ब्लेड्स असतात आणि मोठ्याच्या मोठे युनिट्स असतात आणि आपला फॅन बेल्ट जसा घरातला असतो टेबल फॅन सारखं त्यांचे सगळेच्या सगळे ब्लेड्स हे तिरके असतात आणि त्यातून कमी विंड जरी पास झाला तरी आपल्याला हाय एनर्जी मिळते, पण त्याची उंची जास्त ठेवता येत नाही कारण हाय विलॉसिटी विंड मध्ये मित्रांनो त्याचं डॅमेज होतं. आणि अशा पद्धतीचा सुद्धा पॉवर प्लांट विंड पॉवर प्लांट आपल्याला डिझाईन करता येतो, पण तो नॉर्मली विहिरीतलं पाणी बाहेर काढण्यासाठी, that is to pump the water from the well, it is to be used, that will be known as an bicycle wheel multi-blade design type wind, that is the that will be the horizontal axis wind turbine generator. Okay. Yes friends, here is the VAWT, that is the built commercially by the few manufacturer with the two types of the design. One is the dairies, that is the type of the design. The name dairies is the name of the scientist. Dairies wind turbine with the phi configuration. That is the dairies is the one first mechanical scientist who designed the VA, that is horizontal axis wind turbine generator with the phi configuration, and it has a rating about the 4 megawatt. It is greater than 3 megawatt. Here friends, that is H contribution is also configuration is also very important. That is VAWT, that is horizontal axis wind turbine with the H configuration, and it will be highly used. The blades of the rotor in the HAWT and the VAWT are designed in aerodynamic principle. It will be seen in last para. The root of each blade is fixed on the hub. Yes, it will be fixed on the hub or the shaft, and the profile has a gradual inclination against the plane of the blade, such as the wind glides over the profile and pushes the blade in the desired direction. That is depending upon the number of the blades used in hub, and the wind turbine is divided into three types. We know that three types are the mono, twin, and tri are the types. In next, see here, that is in the next article we have seen the design, construction, and working of the propeller type, that is wind horizontal axis wind turbine in a general, and there are three types of the such HAWT, namely monoblade it will be known as a single blade type. Twin blade is the two blade type, and three blade is the blades, that is the are used are the three. Except for the number of the blade, every other things in all types are the same.
but every type has own advantage and limitation. That is, the advantage and limitation are the different according to the type of the blade or the type of the HOWT are to be used, and there are the three HAWT are the shown here. Friends, these are the three types HAWT. This is the mono blade HAWT. This is the tower. This is the hub. This is the one of the, just I take the annotate. See, this is the tower. That is the tower. It may be of steel or it may be of a cement concrete. This is the nacelle. हा नासलचा भाग आहे नासल. बाहेर जे दिसतं हे हब आहे हब. This is the hub. That is, only this is the hub, and this is the belt. Okay, here I will going to see that is the white part is the hub. Which part is the hub? Again I will show the annotate. This is the hub. This is hub. This is the hub, and this is the wind blades. Okay, there is only one, it will be known as a monoblade. If there are the two blades are used, that will be known as an two blade HAWT or the twin blade HAWT असंही म्हटलं जातं. But see here, its height is less. Its height is again increased. And if we go from 1 to twin and twin to 3, then their heights are to be increasing, and it will be shows here its tower height is to be increased, and due to that the uh, conversion of the wind energy into electrical energy, its magnitude is also, friends, increased. Its magnitude is also increased here. Friends, just I delete this annotation and go for the other explanatory part of these horizontal axis wind turbine units. The first is the mono blade. It is simple, favorable, easy to install, and simple. Yahoo position is very interesting part of the mechanical science. It will be orientation. I will explain it in later. That is the Yahoo positioning. Orientation, axis of the wind turbine in direction of the wind, and it has disadvantage such that the teeth ring control, that is the saw like swing motion, is the heritage between the two alternative and requires no useful large power. Here it has application of the field of the irrigation, water desalination, and the small power remote. It means that is, friends, it has Yahoo teeth ring. Okay. Then two blade, that is the blade of HAWT has large in rating, that is 123 megawatt. Cost will be higher than monoplat and lower than three plat, but it has teeth ring control. Teeth ring control. हेही सांगतो मी तुम्हाला. व्हॉट इज द टीथ रिंग, दोन गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे. फार महत्वाची गोष्ट आहे. नमस्ते. नाही सांगितलं कशाला.
अरे काय आपोआपच बंद पडलं. एकच मिनिट. मला पण रेंज नाही. नाही अरे आता बंद पडलंय सगळी सिस्टीमच. टू मोबाईलवरून कनेक्ट होते का बघ. नेट बंद पडलं आपलं. नाही रे ते पण नेट चालू होतं. कदाचित इकडचं नुसतंच हे आहे, तिकडचंच बंद पडलं असं वाटतंय मला. बघूया का ह्याच्यावरून कनेक्ट झालं तर, नाहीतर झूमचा प्रॉब्लेम. कदाचित झूमचाच प्रॉब्लेम आहे. नाही झालं कनेक्ट. मित्रांनो जरा परत एकदा आपला अटेंडन्स द्या चॅट बॉक्स मध्ये. सगळ्यांनी जरा अटेंडन्स द्या चॅट बॉक्स मध्ये आणि व्हॉट्सअपला एक मेसेज टाका, जॉईन अगेन असा म्हणून. अविनाश अविनाश पाटील सर एक 15 मिनिटं घेतो की फक्त, 10 ते 15 मिनिटं. हा म्हणजे माझा तो संपेल असला आलेला. हा प्रथमेश गुड मॉर्निंग. प्लीज जॉईन सॉरी प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स and give message for join fast. Okay, again I am going to save your chat box. Okay, here I am going to share the screen. Yes, screen is shared. Is the screen is shared? Yes, sir. Just wait, just wait. Here I am stopping the sharing and starting my video. Okay, without starting I am share the screen. Okay, is the screen is visible? Shweta, screen is visible? Yes, sir. Okay, Sakshi, thank you. Okay, then three blade, number 3, that is 3 blade HAWT. This type has a large unit rating, large weight, more cost and more stability compared to monostable and twin HAWT. It is discussed in detail in text section, that is 1.7 next section मध्ये ते 70 section मध्ये सांगितलेलं आहे. That is here it have to 1.70. ओके, जरा बारकाईने मी दोन गोष्टी सांगणार होतो तुम्हाला. एक म्हणजे थिटरिंग, that will be known as an Yahoo tethering, and second one is the teeth ring control. Teeth ring control, that is the, these are the two type of tethering, that is the Yahoo tethering and tethering. See here, just we take the twin blades आपण एक्झाम्पल घेऊया. 2 blade HAWT. मित्रांनो इथं मी एनोटेट घेतोय. वारा या डायरेक्शन मध्ये येऊन धडकतो ब्लेड्सना आणि ब्लेडचा शेप असा असतो की वारा धडकला की वारा त्यातनं निसटून जातो आणि ब्लेड फिरतं.
आणि ब्लेड फिरल्यामुळं हब फिरतो. हबमुळे इथं आतमध्ये जो आपल्याला माहित आहे आतमध्ये शाफ्ट असणार आहे. इथं शाफ्ट मित्रांनो असा शाफ्ट आहे. तो शाफ्ट फिरतो. शाफ्ट लक्षात येते. आणि शाफ्ट फिरल्यामुळं तो शाफ्ट हा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला असल्यामुळं मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये काय होतं, रोटेशन झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते किंवा इलेक्ट्रिसिटी तयार होते. पण व्हॉट अबाउट दी याहू थिटरिंग, याहू कंट्रोल काय असतो मित्रांनो? या वाऱ्याची व्हेलॉसिटी v होती. वाऱ्याची व्हेलॉसिटी v होती मित्रांनो. ती वाढली v डॅश झाली, पुन्हा वाढली v डबल डॅश झाली, पुन्हा वाढली v ट्रिपल डॅश झाली. मी मोठा मोठा v काढत गेलोय बघा. छोटा v very small velocity, wind velocity. Again next velocity, that is dash. Again v double dash and v triple dash. That is from just we go from this v to this v, velocity is increases. Velocity is increases. When the pressure or the velocity of the wind which was incident on hub or the blade, plane of a blade, it will be increases. Then here is the Yahoo thetering. Here is the Yahoo thetering. जशी जशी velocity वाढेल तसं तसं हा जो काय हब आहे ना, हब आहे, तो हब जो आहे त्याची साईड तो असा पहिल्यांदा तिरका असतो. तो असा वाढत त्याचा अँगल ऑफ अझिमुथल वाढत 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 जातो. तो हब आहे ना, हब असा स्ट्रेट व्हायला सुरू होतं. हब असा असतो. पुन्हा जशी व्हेलॉसिटी वाढेल तसं या इथलं अंतर वाढतं आणि हा हब हा वरती 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 या डायरेक्शन मध्ये वरती 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 जातो. जसं व्हेलॉसिटी v टू v ट्रिपल डॅश वाढत जाईल. या उलट व्हेलॉसिटी जशी कमी होत येईल तसा जो हा याहू थीटरिंग आहे तो जो वरती 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 गेला असेल तो कमी 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 येतो आणि अझिमुथल ज्याच्यामुळं प्रोटेक्शन ऑफ आतमध्ये जो रॉड फिरणार आहे, जो ऍक्सिस फिरणार आहे, तो ऍक्सिस जो फिरतोय त्या ऍक्सिसचं प्रोटेक्शन, तो ऍक्सिस फिरल्यामुळे गरम होतो, गरम झाल्यामुळे तिथं उष्णता तयार होते आणि तो शेवटी स्टील्स आहे, स्टील मेल्ट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं अकॉर्डिंग टू VI, दॅट इज द इनकमिंग विंड व्हेलॉसिटी, मेकॅनिकल प्रोसिजर अशी केलेली असते की याहू कंट्रोल हा वरती 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 जातो. जसं स्पीड कमी होईल तसं याहू कंट्रोल हा खाली 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 येतो. Such a type of a thetering is known as an, that is Yahoo thetering or the Yahoo control. Again, one another control is there. Just I erase it. The another control, what is its name? That is teeth ring control. Teeth ring control कसा असतो बघा. Consider the annotate. Again, these are the fan. आणि टीथ कंट्रोल जो आहे तो फॅन मध्ये असतो. फॅन मध्ये इथं असतो. इथं हबच्या ठिकाणी जिथं फॅन फिक्स केलेला असतो तिथं असतो. पहिल्यांदा जो फॅन आहे कमी व्हेलॉसिटी असली की फॅन पूर्णपणे सपाट होतो. सपाट म्हणजे सगळाच्या सगळा वारा कशावर येऊन धडकतो मित्रांनो? त्या फॅनच्या ब्लेड वरती धडकतो. पण जसं जसं वाऱ्याची व्हेलॉसिटी वाढेल तसा फॅन अँग्युलर होतो. फॅन अँग्युलर होतो. दॅट इज द टीथ कंट्रोल. जसं जसं वारं वाढेल तसं स्पीड वाढतं रोटेशनचं आणि तशी फॅनचं जे अझिमुथल आहे
वाऱ्याकडचं जे फेसिंग आहे ते फेसिंग काय होतं मित्रांनो, हे तितर होतं. म्हणजे तो कंट्रोल जो आहे तो टिथ कंट्रोल आहे, दातेरी कंट्रोल असतो. एका आट्यातनं दुसऱ्या आट्यात, दुसऱ्या आट्यातून तिसऱ्या आट्यात जसं गिअर चेंज होतात, अगदी तशा पद्धतीनं त्या आट्या चेंज होतात. आणि तुमचा जो फॅन आहे त्या फॅनची डायरेक्शन अशा पद्धतीनं होत जाते मित्रांनो. इट मीन्स that will be the control will be known as an south teeth control. It will be known as an south teeth control sear. टीथ कंट्रोल आहे. आता याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत बघा. अगेन वी सी दॅट हिअर दे आर व्हॉट इज द विंड फार्म. विंड फार्म म्हणजे छोटे छोटे जे काही विंड मिल्स आहेत ते आपण तिथं फिक्स करायचे आणि जास्त प्रमाणात विंड मिल्स आपण डिझाईन करायच्या, त्याला विंड फार्म असं म्हटलं जातं, वारा शेती असं म्हटलं जातं. प्लॅनिंग ऑफ विंड फार्म बघा. सेव्हरल आयडेंटिकल युनिट्स ऑफ द wind turbine generator are installed in a large area is said to be form a wind farm. The accumulated power of the units from high magnitude of the electric power and a single wind farm may have 10 to 50 wind turbine unit of the small medium size, each of capacity of a 15 kilowatt to 300 kilowatt. And there is the electrical power wind there is the electrical power output from the wind farm with 50 units of the medium size. म्हणजे कमीत कमी विंड मिल्स किती असायला पाहिजेत, 50 असायला पाहिजेत. प्रत्येकाचं प्रोडक्शन कपॅसिटी किती आहे, 15 किलोवॅट टू 300 किलोवॅट. जर प्रत्येकाची 15 असेल तर 15 गुणिले 50, प्रत्येकाची 300 असेल तर 300 गुणिले 50, आणि हे सगळे पॅरलली एकत्र जोडायचे आणि त्याचा जो आउटपुट आहे तो एकत्र आउटपुट आपण त्या इंडस्ट्रीला वगैरे द्यायचा, जिथं रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर. At that spot, at that place, the wind farms are to be created. And its output is used to the load region. Here, the planning of wind farm, planning of the wind farm requires the following points. What are the requirement, friends? See here, what is the requirement? Wind farms are located in vast field open space anywhere from thick forest, that is the away from thick forest, cities, hilly area, and such a vast open place field firstly must be available, and secondly it must be at low price because it should not increase the total cost of the production. We know that cost of production आपल्याला वाढवायचं नाहीये. कास्ट ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आपल्याला वाढवायचं नाही. त्यामुळे अशा जमिनी ज्या ठिकाणी स्वस्त मिळतात, ज्या मोठ्या फॉरेस्ट पासून लांब आहेत, ज्या सिटीज पासून लांब आहेत, हिली एरिया पासून लांब आहेत, अशा रिजन मध्ये आपण ओपन स्पेस मध्ये अशा पद्धतीचं विंड फार्म आपण कल्टिवेट करू शकतो, हार्वेस्ट करू शकतो. At the site there must be a favorable wind available. म्हणजे we have to monitor first the wind speed throughout the year, and that wind will be, the speed will be 7 meter per second. Then the site must be safe. There should be a no frequent storm, gust, that is lightning and flood. म्हणजे इथं स्टॉर्म नसलं पाहिजे, इथं फ्लड नसलं पाहिजे, मोठं लाइटनिंग नसलं पाहिजे. अशा ठिकाणी आपल्याला म्हणजे वीज कुठं पडणार नाही. वाऱ्याचा मोठा वारा म्हणजे ज्याला वादळी वारा असं म्हणतो आपण, तो वादळी वारा नसणार आहे. आणि अशा सगळ्या ठिकाणीचा विचार करून आपल्याला हे सगळे विंड फार्म्स आपल्याला फॅब्रिकेट करावे लागतील, डिझाईन करावे लागतील. The site at the same time should not be far away from the existing load center.
or distribution of network so that the parallel combination or the standby arrangement म्हणजे इथं अशा त्याचा आउटपुट मोठ्याच्या मोठ्या इंडस्ट्रीला जर वापरला आणि वारा नसेल एखाद्या वेळेला उन्हाळ्याचा प्रसंग आहे उन्हाळ्यामध्ये मॉर्निंग सेशन पर्यंत किंवा नून सेशन पर्यंत आपल्याला वाऱ्याची व्हिलॉसिटी कमी असते रात्रीची वाऱ्याची व्हिलॉसिटी कमी असते अशा वेळेला आपल्याला विंडचं प्रोडक्शन पाहिजे असेल तर स्टँड बाय इलेक्ट्रिक विंड जनरेशन आपल्याला कुठंतरी पाहिजे असतं आणि या विंड जनरेशनचा वापर आपण स्टँड बाय विंड जनरेशनचा वापर आपण करू शकतो तेवढा काळ The site at the same time should not be far away from the existing wind center or the distribution network so that parallel combination or the standby arrangement at the conventional electric power will be managed. It means that तिथं आपल्याला जो स्टँड बाय सोर्स आहे त्या सोर्स आपल्याला तिथे चांगला वापर करता येईल आणि चांगल्या पद्धतीचं विंड एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये आपण काय करू शकू जनरेशन करू शकू where it will be used. Okay, next point that is horizontal axis propeller type wind turbine generator. मित्रांनो हा एक मोठा प्रश्न आहे इथं आपण हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस विंड टर्बाईन कशा पद्धतीनं करू शकतो हे आपण इथं बघणार आहे. ओके ओके हे आपण पुढच्या लेक्चरला पाहूया. आत्ताच्या लेक्चरला काही अडचण असेल तर विचारा नसेल तर बाकीच्या सगळ्यांनी चॅट बॉक्सला आपला अटेंडन्स फाईल करा. File the attendance to the chat box. रुपाली मॅडम काय विचारायचं होतं? नाही सर. ओके बाळ कोण आहे? दीदीचं बाळ आहे. अच्छा 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 ते पण लेक्चर अटेंड करते जवळ बसून? नाही. दंगा चाललाय त्याचा. हा होय. ओके बाकी काय आणखीन मित्रांनो? निखिल पाटील कसं काय? काही नाही सर. आहे ना छान छान? हो सर. ओके प्रथमेश पाटील हा सर. काय काम चाललंय काय? नाही सर. बर 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 ओके काय शंका असेल तर विचारा or let we can stop the meeting. श्रुती काय शंका नाही ना? नाही सर. ओके आता एक शेवटचाच त्यातला पॉइंट राहतोय व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल प्रोप्लायर टाईपचं डिझायनिंग आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन जो मोठा प्रश्न 10 मार्काला विचारला जातो पण आपली कशी परीक्षा होणार त्याच्यावरती आता कोणते प्रश्न आणि कसे प्रश्न विचारणार ही परिस्थिती आहे आणि ही अनप्रिडिक्टेबल आहे आपल्याला काहीही त्याच्याबद्दल बोलता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. ओके थांबूया मित्रांनो इथं आपण सगळ्या मंडळीने काळजी घ्या. डोसेसना रजिस्ट्रेशन करा इफ द रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड ऑन कोविन साईट. कोविनची जी साईट आहे त्या साईटवरची जर रजिस्ट्रेशन जर स्टार्ट झाले असतील तर पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशन करा आणि लस घ्यायचा प्रयत्न करा. ओके ओके फ्रेंड्स हॅव अ नाईस डे. स्टे होम स्टे सेफ. थँक यू.